G of s equals e raised to minus 0.2s divided by s into s plus 2 into s plus 8. Sketch the Bode plot and find the stability. The question is sketch the Bode plot and find the stability. Okay, so G of s equals e raised to minus 0.2s divided by s into s plus 2 into s plus 8. First step, it is in the form 1 plus st. The first order term is not in the form 1 plus st. Constant എന്നല്ല 1 അല്ല അതിനെ ആദ്യം ആ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം. That is g of s equal e raised to minus 0.2 is divided by s into 2 into 1 by 2, that is 0.5 s plus 1 into 1 8 into 8 into 0.125 s plus 1. Okay, so we got g of s equals e raised to minus 0.2 s by s into 8 into 2, 16 into 0.5 s plus 1 into 0.125 s plus 1. That is 1 by 16, that is 0.0625 e raised to minus 0.2 s divided by s into, that's 1 by 16 is 10625 into 1 plus 0.5 s plus 1 plus 0.125 yes. Okay, so we got g of s equals 0.0625 into e raised to minus 0.2 s divided by s into 1 plus 0.5 s into 1 plus 0.125 yes. Okay, so we got g of s. The question is g of s equals e raised to minus 0.2 s by s into s plus 2 into s plus 8, and this g of s equals 1 plus s in the general form, that is I take off 2 and 8, that is it is 16s, that is 1 by 16 is 0.0625 into e raised to minus 0.2 s by s into 1 plus 0.5 s into 1 plus 0.125 yes. Okay, next first step, substitute s is equal to j omega. So g of j omega equals 0.0625 into e raised to minus 0.2 j omega divided by j omega into 1 plus 0.05 sorry 1 plus 0.5 j omega into 1 plus 25 j omega. Okay, so we got g of j omega equals 0.0625 into e raised to minus 0.2 j omega by j omega into 1 plus 0.5 j omega into 1 plus 0.0125 j omega. Okay, okay, this question there is a 0.0625 by j omega in the integral factor. There is a first order term in denominator and another first order term in denominator. This കൂടാതെ ഇവിടെ term and e raised to minus 0.2 j omega, that is e raised to minus st എന്നുള്ള form ആണ്. Okay, it is e raised to minus st എന്നുള്ള form അല്ലേ, e raised to minus st എന്നുള്ള form ആണ്. That is ഇവിടെ e raised to minus 0.2 j omega എന്നാണ് അല്ലേ. t എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 ആണ്. That is e raised to 2 s number j omega, e raised to minus 2 j omega. This e raised to minus st is called time delay constant. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് time delay constant. Okay, this is called time delay constant. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് time delay constant. e raised to minus st is called time delay constant. e raised to minus st ഇവിടെ ഏത് ഫോം ആണ്, e raised to minus 2 j omega. t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 2, s ന് നമ്മൾ j omega ആണ് അല്ലേ. So e raised to minus 2 e raised to minus 2s, that is e raised to minus 2 j omega. This e raised to minus 2 j omega magnitude എന്ന് പറയുന്നത് magnitude of e raised to minus 2 j omega equal to 1. ഇതിന്റെ magnitude എപ്പോഴും എന്താണ്
changing slope. Next we need to find the magnitude of g of j omega. Next we need to choose omega L and omega h. Here omega C1, here omega C1 equal to 2 and omega C2 equal to 8. So choose omega L equal to, and I am choosing omega equal to 0.01 and omega h equal to 100. Okay. So for the magnitude of g of j omega, okay, where the first term is 0.0625 by j omega. Okay, so the and 20 log 0.0625 by omega. Okay, for the first two frequencies, first term corresponding magnitude. So the 20 log 0.0625 by omega. Here omega becomes 0.01. That is 20 log 0.0625 by 0.01. 0.060 by 0.1, that is equal to 15.91 dB. Okay, 15.91 dB. Set omega C1, and omega C1 it is 20 log 0.0625 by omega. Here omega is omega C1, that is equal to 20 log 0.0625 by it is 2. That is equals minus 30.1 dB. Okay, next onwards, and omega C2 onwards, our equation is equal to gain, that is equals minus 30.1 plus slope plus first change in slope, that is minus 40 into log, change the frequency, that is log 8 by that is 2. Okay, the gain is minus 30.1 plus first change in slope into log 8 by 2, that is equal to minus 54.18 dB. Okay, next, and omega equal to 100, equation A equal to gain, that is minus 54.18 plus next change in slope, that is minus 60 into log omega h, that is 100 by 8. Now change the frequency by that is log 100 by 8, that is equal to minus 120 dB. Okay, so we got the magnitude of omega L, omega C1, omega C2 and omega h. Okay, look, so the carry e raised to minus 2, e raised to 10 delay constant magnitude affect change. Okay, next we need to find the angle of g of j omega. Okay, so angle of g of j omega equals angle of g of j omega equals ഇത്രയും ടേംസ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് ടേം ആണ്? e raised to minus 0.2 j omega. ആദ്യമേ അതിന്റെ എഴുതിയത് എന്താണ്? minus 0.2 omega into 180 by 5. Okay, അപ്പോൾ minus 0.2 omega ആണ്. ഡിഗ്രി നൽകിയിട്ടാണ് 180 by 5.
minus st എന്നാണ് ഫോം. അപ്പോൾ ആ e raised to minus എന്താണോ വരുന്നത്, e raised to എന്താണോ വരുന്നത് അത് into raised to എന്താണോ പറയുന്നത് into 180 by pi. Okay, so minus 1 omega into 180 by pi. So we got angle of g of j omega. Next, our aim is to find angle of g of j omega for different values of omega. Find angle of g of j omega. That is the equation of. So find omega for different values. Find angle of g of j omega for different values of omega. Vary omega from 0.01 omega to omega h. That is 0.01 to 100. Omega is 0.01 and omega h is equal to 100. So vary it's from 0.01 to 100. Vary omega from omega L to omega h, and omega equal to 0.01 it is minus 90, 0.1 it is 94, 0.5 it is minus 130, etc. up to omega equal to 10 it is minus 334, and 40 it is minus 1714. അപ്പോൾ omega h ഇത്രയും കൂട്ടിയെടുക്കേണ്ട ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്ന ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ ഇനി കൂട്ടി ഇതിനും വലിയ വാല്യൂസ് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് 170ൽ നിന്ന് minus 180 point. കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്, 250 260 വരെയൊക്കെ പോയാൽ മതി. നമുക്ക് അത്രയും കിട്ടുമ്പോൾ പാല് വെച്ചിട്ട് ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടുന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് 180 കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒമേഗ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് 180 കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. നമുക്ക് ഗ്രാഫിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 2.26 ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് 2.2 2.3 അല്ല അടുത്ത വാല്യൂസ് ആണ് ഗ്രാഫിലാകും ഉണ്ടാവുക. 2ക്കും 3നും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ 2.3 എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ 180 ഉണ്ടാവുന്നതാണ് 2.26. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒമേഗ പി സി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒമേഗ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 180 ഡിഗ്രിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒമേഗയാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ഒമേഗ പി സിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ വന്നാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 2.26 that is minus 180.26. And so we need from omega equal to 0.01 to 40. So we got angle of g of j omega. So we got magnitude of g of j omega and angle of g of j omega. So draw magnitude of g of j omega versus omega, that is magnitude plot, and angle of g of j omega versus omega, that is phase plot. So draw magnitude plot and phase plot in semi-log shape and find gain margin and phase margin. Question is g of s equals e raised to minus 0.2 s divided by s into s plus 2 into s plus 8. Okay, so we choose omega L equal to 0.01, omega c1 equal to 2, omega c2 equal to 8, and omega h equal to 100. Okay, at omega c1, that is first point is 0.01, so the next one be 1, next one be 0.1, next one be 1, and next one be 10, and next one be 100. So at omega equal to 0.01, at omega equal to 0.01, we got magnitude of g of j omega equal to 15.97 dB. That is the first point. Next at omega c1 equal to 2. Next at it equal to 2. So at 2, that is this point. This is 0.1 and this be the 2. At 2, it is minus 30.01, that is it is minus 20, it is minus 40, then next 24, 28, 31, that is it is 31, it is minus 30.1 dB. Okay, at omega c2, that is omega c2 equal to 8, that is it is 10, so that this point be 8, at 8 its value is at 8 omega it's minus 54.182, that is magnitude of g of j omega is minus 54.182, that is it is minus 40 and it is minus 80, that is minus 54. Okay, we got minus 54.18, and at omega h is equal to 100, that is omega h is equal to 100, it is minus 120. Okay, so we got all the points. We connect the points by using scale. Next, angle of g of j omega. So we mark the angle of from minus 180 to minus 320. Okay, so at omega is equal to 0, 1, it is minus 90, and omega is equal to
10 it is minus 334. Okay, നമുക്ക് അത്ര എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വേരി ചെയ്താൽ മതി. മൈനസ് 180 കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നോക്കിയാൽ മതി. സോ is vary from, we mark it from minus 80 to minus 320. Okay, next, and mark the points and connect the points by using smooth hand. Magnitude plot and phase plot നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്, by using smooth hand, and magnitude plot by using scale. So we got the magnitude plot and phase plot. Okay, next our aim is to find the gain crossover frequency and phase crossover frequency. For finding gain crossover frequency, എങ്ങനെയാണ്, സീറോയിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് frequency is called gain crossover frequency. Okay, so this point lies between 0.01 and 1. Okay, it's clear that it lies between 0.01 and 0.1. So the value is, it's connected at 6. 0.01 and 0.1, it is 6, that is 0.6. 0.06. Okay, that is omega GC equal to 0.06. Next, minus 180. Minus 180 ൽ നിന്ന് ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് and the corresponding frequency is called phase crossover frequency. And the corresponding frequency here it is omega PC. It's between 1 and 3. Okay, so here it is 2, so this point is 2.23. okay, omega PC is equal to 2.3 radian per second. So we got gain crossover frequency is 0.06 and phase crossover frequency is 2.3 radian per second. That is, gain crossover frequency is less than phase crossover frequency, therefore the system is stable. Anyway, we need to find gain margin and phase margin. So gain margin കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതാണ്, phase crossover frequency magnitude plot touch ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിൻ്റെ corresponding dB. Okay, and that corresponding dB is, it is minus 20, it is minus 40, that is minus 24, minus 28, that is minus 32. Okay, it is minus 32. So gain crossover frequency phase plot touch ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് corresponding, it is minus 32. So the gain margin is equal to negative dB magnitude. നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ്, that is minus of minus 32, that is 32 dB. Okay, so we got gain margin equal to 32 dB. Next we need to find phase margin. Phase margin is equal to 180 plus 5 GC. 5 GC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, gain crossover frequency. The frequency is gain crossover frequency. Gain crossover frequency phase plot touch ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, is it correct? Gain crossover frequency ഏത് പ്ലോട്ടയിൽ, ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ, എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ലേ, ഗെയിൻ ഫേസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ, it is minus 80 and it's minus 88. Okay, so it is minus 88 degree, that is 5 GC is equal to minus 88 degree. So phase margin is equal to 180 minus 88. 180 minus 88, that is 92 degree. Okay, the phase margin is equal to 92 degree and gain margin is equal to 32 degree. Both gain margin and phase margin is positive, therefore the system is stable. അല്ലേ, gain margin and phase margin എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്, therefore the system is stable. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി, here gain crossover frequency is less than phase crossover frequency, therefore the system is stable. Okay, so we got gain margin and phase margin. Gain margin is 32 dB and phase margin is 92 degree. Okay, that is the gain margin and phase margin of G of S is equal to e raised to minus 0.2 was divided by S into S plus 2 into S plus 8.